Het is reuze bij zijn thuis en meer kan ik niet zeggen, Stijn. Ja. Ik weet het niet. Ah, oh. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more 205 kilometer, platte sprint, amai meneer Vraag. If we want to make a showing, we'll have to be in the early breakaway. Have a good stage. Oei, 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 oei. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. 6 bergklassen. Man. Oh my fucking nest. Nee. Oh my goodness. Ja, dat was 6 volgens, ja. Ik had slecht geteld. Despite the somewhat uneven profile at the middle of the stage, the ambition of the sprinters' teams should not be dampened. €1000 mee te closing foppen. stretch is made for them, and they'll do their all to set up a bunched finish. Oké. Vraag nog eens een keer iets tegen me. Ja, ja. Ik denk dat ik weet wat je gaat doen. Nee, het is iets met de koers dat ik denk dat ik nu weet. Ja, maar er is ook altijd herhaling, hè, Stijn. Ja, op YouTube. Counter-attack attempt. Dat wou ik doen.
the stage is difficult on the legs because of the several short climbs. Getting into the early breakaway could prove useful for the mountain jersey. Have a good day, guys. Ja. New attempt at a counter-attack. It's looking good. You've got more than a minute's lead on the peloton. Wat? Zo. There's an attack behind. Oh, nu beginnen iedereen een beetje aan te vallen. Nee, ik had eerst begonnen, Stijn. Ja, wij delen met een... Het is een vlakke etappe. Allee, redelijk vlak eigenlijk. En ik wou... me laten zien toch en reclame maken voor de ploeg. Dat was mijn idee. En horen vooral. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. En nu is niet altijd tegen man. The peloton is starting to ride behind you. It looks like he doesn't want yet another rider at the head of the race. There's an attack behind. Ja, maar de peloton gaat toch niet volhouden. Waar hoort je niks? It doesn't seem to be a good day for him. He's being distanced. Allee, hij wil niet meer werken. At the beginning of this tour, the sprinters will not allow breakaways. If there are more than 5 or 6 riders in front, the sprinters will get their teammates to ride. Doe maar. This good puncher isn't too bad to ride on the flat. He's also got a significant turn of speed. Watch out. You're not going to be able to keep up this pace for very long. You risk a blow-up. Michael Valgren is a puncher who's coming to the fore in the world hierarchy. With his 2018 victories in the Circuit Het Njosblad and the Amstel Gold Race, he's now one of the riders to be reckoned with in the Grand Classics. He's asked his teammates to manage the time gap. He no doubt wants to take the win in the sprint. The race is won as a team. If your rider doesn't have enough energy to break away early in the stage, don't hesitate to use team command to ask teammates to attack or to change the rider. He's a teammate without ambitions for the overall standings. Nee. Soms ik.
Here's a pure rouleur. Make sure you don't leave him alone up front. It will be difficult to catch him, and it's better for him to finish on his own. Uh-huh. It looks like you've got an exit slip from the peloton. It's riding quietly. Ja. Maar dat kon je toch niet betalen. Maar als je zegt alles, bij mij is ook het gebouw en alles, Stijn. Ah ja, hè. Counter-attack attempt. Toch niet IAS. Als dat een troll is, dat kan ook bij mij zijn, hè. Ja. Oh, op in... Ja, dat was misschien toen ik in slaap gevallen was. Ah, nee, dan was ik nog standswaker. Want toen heb ik nog... Ja, toen was ik nog voor jaar aan het spelen, dacht ik. Ja, ik heb niet opgelaten. Ja. Essentially, you're the fastest of the group in a sprint. Short climbs are approaching, guys. No worries. We're too far from the finish for anything major to happen. Ah, daar is Michel. The riders are now at the first classified climb of the day. The stage offers no less than 7. Zo moet je dat niet doen, je moet op stil zetten, koekoek. Dan heb je daar geen last van. The first king of the mountain summit is classified as a category 3. There will be 2 points and 1 point to be scored at the top.
Het is nog goed. Het is goed zo. Mij stoort dat niet. Want op de rij voert je dat ook niet als uw geluid stilstaat. En nu geraken we in de Côte de Pré du Lac. Wat een... Nu ben ik aan het beklimmen Côte de Pré du Lac. Ja, normaal, het is in Frankrijk. Watch out. You're not going to be able to attack for much longer. Dat straks was Cedric even geweest. En die komt straks terug als een pietenkindje slapen is. Proficiat. Dat was van de week met daar bij de intermezzo toen. Aha. Een wonder. The riders are beginning the ascent of the second difficulty of the day, the Col du Pilon. It's the longest climb of the day. Oh god, nu de Col du Pilon. Amai. 8 kilometer en 5,4% qua bergte. Amai. De vroetertjes FIFA 19 en 20 en Chicken Chuck, ja. Ja. Ik geloof daar niks van. In 5 jaar misschien. Ik weet er niks van. Charlie. Ja.
Het is Henri eigenlijk. Ja, het is toch een gemakkelijke voornaam, hè, Stijn? Nu zit je echt belachelijk. Classified as second category. Ja, maar dat is ook niet moeilijk, Stijn, blokken. 3 points for the second, 2 points for the Exclusief, third, zeggen we. 1 point for the fourth. Oela. Achter mij zijn wat gevallen. Oei oei. Je ziet ook handig een beetje reclame laten zien, hè, aan iedereen van de ploeg. Daarom. En daarom af en toe aan vroege vlucht, maar. Ja. Ja, ja, ze kent mij toch, normaal gezien. Allez, 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 voilà. You were first over the top of the climb. That's good. Nu een beetje energie gebruiken. En op gemakske, niet forceren. You'll have to up the pace. His team is moving into the driving seat behind. Ja, ik zie nog niks van het peloton. Want het is maar 4 minuten en 14. Dat ze achterstand hebben op mij. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Hé, zo ga ik je niet doen, hè, manneke. Je laat mij zomaar achterlaten. Niks van. Het is al de derde beklimming al vandaag. Oh my godness. You are 2 kilometers from the top.
You seem to be the best puncher in the group. You should be able to move to the front. Demarrage, oké. Je wil een demarrage hebben. Voilà, weer punten door mij. Hoppa. Het is een beetje gelijk voetbal, je kan ook, dus FIFA, je kan ook de moeilijkheidsgraad aanpassen, Stijn. Ja, voor de experts, ze kan ofwel kampioen nemen of legendarisch, hè. Meer. Ik weet ze niet van buiten. Ik denk toch iets minder. Maar ik ben niet zeker. Professioneel heb ik genomen. Nee, want je wint anders bijna altijd. Dat is ook niet de bedoeling, hè. Ja, dat is te gemakkelijk. Ja, alle ritten. Geen enkel vraag is stom, misschien een antwoord. Ja. Ja, je moet daar echt op gebruiken. En dan, als je ziet, zelfs waar ik kom, dan wordt dat automatisch bijgevuld. Nee, dat gaat niet. Nee. Ja, dat gaat altijd hetzelfde zijn met de besturing, hè, Stijn. Ja, nu ben ik al een half uur live. On flat stages, that's not where you see the most drama. You can accelerate forward if you think that nothing important will happen. En dat gaat worden een massasprint, ik voel dat. Op het einde. Ranked 4th category, the next King of the Mountain summit will earn 1 point for the rider who's in front at the top. Gezien mijn energie nu deze keer, dat is wel redelijk goed deze keer, hè. Op de 2 eerste dagen na, hè.
Ja, ja. Ja, maar nu ben ik ze wel behoorlijk goed. Nee. Dan gisteren en zaterdag. Ik heb mij iets voor meer gespaard. Nu Col de Ferrière is 3 kilometer. Je meent het, man. Alleen ik probeer te gaan voor dat puntje voor de bolletjestrui. You are 2 kilometers from the top. Wat denk je? Ela. Your attitude will encourage your opponents to attack. Wat denk je? Ela. You seem to be the best puncher in the group. You should be able to move to the front. Je wil zo spelen. Here's the positions over the last climb. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. En zo relaxed ben ik ook weer niet. Ik ben gewoon aan rijden. Sportdirecteur. En waar zit je als ik u nodig heb? Nee. Ja. Dat is waar zijn. Ja, maar die hebben altijd oortjes. Ja. Maar zo ziet je dat niet. Maar zo, hoe ik nu sta, je ziet ze gewoon niet. The breakaway is losing ground. Ja. Ja, normaal doet hij dat zo, met bolken. Ja. Je gaat u blijven volgen, manneke. Ja, goed zo. Ah. Die gaan we niet lossen.
the best placed on the overall standings in the breakaway. The next difficulty is once again a Category 4 climb. That means 1 point for the first rider to the top. Watch out for him. He's the best puncher in the breakaway. You were first over the top of the climb. That's good. Oké, ze staan stil hier. Ja, voor mij geeft geen gas meer. We are the virtual leaders of the white jersey standings. Good. Keep it up. Dan denk ik niet steen. Ja. As they pass through the town of Castellan, the riders will Beetje take tanken of advantage of the zelfs. feed zone. They'll then climb the Col de Lec, the penultimate difficulty of the day. Dan mogen ze het niet drinken. Ik dacht pak slaag.
Maar er zijn ook stelle bergen bij, mamma mia. Watch out. You're not going to be able to attack for much longer. The Col de Lake is a second category climb. There will be 5, 3, 2 and 1 points to be shared at the top. Oké, wij in de streek later. Goed bezig. Watch out. You're not going to be able to keep up this pace for very long. You risk a blow-up. First riders are 2 kilometers from the climb. The peloton is riding hard. Stay well placed. Niet te zot rijden. Uit de weg, hé mensen! The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. The breakaway is losing ground. Right, guys. From now on, other than a small 3-kilometer climb, it's downhill all the way to the finish. Things should move at a fast pace, so make sure you're well positioned. They're going to have to ride hard to read in the breakaway. With this lead, they can start to believe it. Nice, Chantal. Thank you. His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. The first 15 in the intermediate sprint score points for the green jersey. The first will pocket 20 extra points.
The head of the race is 3 kilometers from the intermediate sprint. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Here's the winner of the intermediate sprint. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. He's got his team riding to set up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton. In een 50 kilometer van de aankomst, 2 minuten 24 op de kopgroep. Want ik ben nu gevangen door het peloton. Last climb of the day for the front of the race, the Col de l'Orme. Then it will be 40 or so kilometers devoid of any difficulty. The sprinters' teams will take delight in managing the gap with the breakaway.
Goed zo. The first riders are 2 kilometers from the climb. This final difficulty will bring 2 points and 1 point for the climber standings. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Ja, naar boven. Here's the positions over the last climb. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. Ja, nu nog naar links, voilà. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Dat is 1 minuut 25 nu. En het is nog bijna 30 kilometer van de aankomst. Dus het gaat inderdaad moeilijk worden. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Ja, ik zie het ook dat het de gat swingt in minuten. Zo scheel ben ik ook weer niet, hè, sportdirecteur. Wil ik juist op zijn blokken na.
Eerst het is ja en dan is eigenlijk, dat moet je ook weten hè man. Last time check with the breakaway. 1 minute. Dat wisten ze ook al van de eerste keer met farming al. Dus dat is geen geheim hè man. Ja, de stuntman die heeft mij omver gereden had met zijn auto of tracteur, ja. Voor u was dat spannend, voor mij was het dan meer nachtmerrie. Less than 20 kilometers left for the group at the front. 20 kilometer, ja, ik zie het ook, ja. Maar wacht maar, 2 minuten van, 2 kilometer van de Nampels gaat nog iets doen, iets zot. The breakaway is in the sight of the peloton. There's little chance that it can hold off the sprinters' teams. "30 seconds lead for the head of the race. Voilà, iedereen is er bijna. 8. Breakaway's hanging on, but I can't see how he can hold off the sprinters' teams. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Watch the demeanor of the other sprinters to know when to launch your sprint. If you start too soon, you will be unable to continue your effort to the line. If you start too late, you will not have time to work your way to the front. Just 5 more kilometers. We are heading for a mass sprint.
Nu ga ik iets doen. Oké, Stijn. Op. Op. Yep. Up. I'll make a big effort on the relay. The sprinters are ready to fight it out. Well positioned on the wheel of their team members, they'll soon be burning rubber. Red pennant for the peloton. Last kilometer. You've got to sprint. He's in trouble. It's not sure that he'll be there for the sprint. Voilà, ik ben... in de top. En ik ga stoppen. Ladies and gentlemen, let us welcome him warmly. Here is the winner of the Nice Cistron stage, En morgen nog 6 stroom, dan nog 6 sterren. He will climb onto the podium to receive his jersey and a kiss from the hostess. Here is the yellow jersey of this Tour de France. Let's hope for his sake that things go as well in the future. But for now, he can relish the moment. Okay. He tops the standings and will receive the traditional honors. Here is the green jersey of this Tour de France, Akimdh. He will be able to hang this jersey in his trophy room. Let's hope for him that he can add more. He tops the standings and will receive the traditional honors. Here is the polka dot jersey of this Tour de France. It is a moment that he should not forget and which marks his career. Come on, let's applaud him once more. He's amongst the leading riders of this year. Here is the white jersey of this Tour de France. He will be able to hang this jersey in his trophy room. Let's hope for him that he can add more. Well done, lads. You rode a very good stage. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit us, is very satisfying.
Oh ja, opstaan. Eens kijken. Nou, 10, dat is toch mooi. 9 en 10. Daar ben ik toch blij om. Dus voor morgen, dat is dan weer een zo'n voor die punchers. Oké, dus Cisteron, Horsière Merlet. 161 kilometer. Today's route is hilly and a leg breaker. Perfect for attacking, which should suit the punchers. The team members of the favorites will probably manage the time gaps in order to fight for victory on the final climb. It will be difficult for us to influence the outcome. Good race to you all! Als jullie deze live leuk vinden, zet een like achter. Geef altijd een leuk commentaar. Dat was ik. Ik zei ciao ciao.